నమస్తే వెల్కమ్ టు 4Sides టీవీ. బేగంపేటలో అనంత రీహబ్ ట్రాన్సిషనల్ కేర్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ను త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి ప్రారంభించారు. దక్షిణ భారతదేశంలో పెద్దదైన ఈ రీహబ్ మిషన్ ను సాకారం చేసిన వైద్య ప్రముఖులకు దాతలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సాధారణంగా మానవ సేవే మాధవ సేవ అని అంటారు. కానీ ఈ భూమిపై నివసించే సమస్త ప్రాణులను కూడా భగవంతుడే సృష్టించారని, అయితే మనం వాటి గురించి ఆలోచించమన్నారు. వాటికి అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు తినడం మానేసి తిరిగి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాయన్నారు. ఇది ప్రకృతి సహజంగా అందించిన డీటాక్స్ ప్రక్రియ అన్నారు. ప్రకృతిని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉందన్నారు. మనం చేస్తున్న పనిని నిరంతరం పరిశీలిస్తూ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలన్నారు. సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల కోసం తరచూ వైద్య శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్న వైద్యులకు, దాతలకు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారన్నారు. మహిళలు వైద్య శిబిరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్వామి కోరారు. పునరావాస కేంద్రాల అవసరం చాలా ఉందన్నారు. రీహబ్, నర్సింగ్ సెంటర్లు విదేశాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నారు. మంచి ఆహారం, వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి మంచివని, అవయవదానం అన్నింటికంటే ఉత్తమమైనదని చిన్నజీయర్ అన్నారు. అనంత పునరావాస కేంద్రం సహ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, రీహబ్ థెరపీకి మేం రోగులను నేరుగా చేర్చుకోమని, ఆయా ఆసుపత్రులు రిఫర్ చేస్తేనే అనుమతిస్తామన్నారు. ఇక్కడి ఆసుపత్రిలో గాంగ్రీన్ గాయాలను తగ్గించే అత్యాధునిక హైపర్ బారిక్ ఆక్సిజన్ ఛాంబర్లతో పాటు పునరావాసం, పరివర్తన, సంరక్షణ, నిర్వహణ, నొప్పి నివారణ, దీర్ఘకాలిక రోగులకు ఉపశమన చికిత్సలు అందిస్తామన్నారు. క్రిటికల్ కేర్ ఫిజిషియన్లు, జనరల్ ఫిజిషియన్లు రోజంతా అందుబాటులో ఉంటారన్నారు. ఎమర్జెన్సీలో ఏమన్నా క్రేనియాటమిస్ అంటే డీకంప్రెస్ క్రేనియాటమిస్ కానీ, లేకపోతే బెడ్ సోర్స్ కానీ, డయాబెటిక్ ఫుడ్స్ కానీ ఇవి మాత్రమే చేస్తాం. రెస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ హాస్పిటల్స్ అండ్ దేర్ ఒరిజినల్ కన్సల్టెంట్ దగ్గర పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఏరియాలో 100% విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. అవసరమైతే ఎమర్జెన్సీ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. కొన్నిసార్లు సెప్సిస్ కేసెస్, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆ కేసెస్ లో కూడా మేము గేరప్ చేసేసి డయాలసిస్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇచ్చాం. ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్స్ ఒకసారి 2 సార్లు డయాలసిస్ చేస్తే దిల్ రికవర్. బర్డెన్ లేకుండా వారి మీద కానీ నేటివ్ హాస్పిటల్ మీద లేకుండా అవి చేసేసి ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ వాళ్ళకి పంపిస్తాం. ఎనీ ప్రొసీజర్ 100% కన్సల్టెంట్ నాలెడ్జ్ లోనే చేస్తాం మేము. సో రెండవది ఏంటంటే, ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్రెషర్, నెగటివ్ ప్రెషర్ రూమ్స్ ఇచ్చాం. ఇవి గంటాపదంగా చెప్తాను. ఇప్పుడే నేను నాగేశ్వరరెడ్డి గారితో, భాస్కరరావు గారితో, గురువారెడ్డి గారితో మాట్లాడాను. దేర్ ఆల్ ది నిష్ఠాతులు మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీలో. ఏ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో లేని ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ పాజిటివ్ ప్రెషర్, నెగటివ్ ప్రెషర్ ఎక్కడ లేదు. రైట్ సార్? సో అది కూడా మేము ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న కేసెస్ కి 100% తీసుకుంటాం. గుండె, ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసకోశ, క్రీడాకారుల చికిత్స, నరాల శస్త్రచికిత్స, కీళ్ల విభాగం కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన 10 మంది ఫిజియోథెరపిస్టులు అందుబాటులో ఉన్నారని డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. 75 పడకల ఆసుపత్రిలో తీవ్రమైన దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు చికిత్స, సంరక్షణ అందించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ప్రతి రోగికి డైటీషియన్ ప్రత్యేక ఆహార ప్రణాళికను అందిస్తారన్నారు. అనంతలో రోగులకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించేందుకు అత్యాధునిక మౌలిక వసతులు కల్పించామని, ఉత్తమ వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఆయా రంగాలకు చెందిన
అత్యుత్తమ వైద్యులు నిరంతరం సేవలందిస్తారని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన వైద్యులు, సహాయక సిబ్బందితో సహా 125 మంది సిబ్బందితో కూడిన అనంత హబ్ ప్రస్తుతం వైద్య ఆరోగ్య రంగంలోని అంతరాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అనంత రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రమోటర్ డాక్టర్ ఎంఎస్ ఆనందరావు అన్నారు. కిమ్స్ ఆసుపత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ బొల్లినేని భాస్కరరావు మాట్లాడుతూ మన దేశంలో రీహబ్ క్రమంగా విస్తరిస్తోందన్నారు. హైదరాబాద్లో అన్ని రకాల అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అత్యుత్తమ పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమన్నారు. శరీరంలో ఏర్పడే కణుతుల సైజ్ తగ్గించే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ మిషన్లు, ఆపరేషన్ థియేటర్లలోనూ గుండె, పేగుల్లోని రోగాలను కనుగొనే ఆర్మ్, అవయవాలు, శరీరంలోని కణుతులు వంటివి కనుగొనే అల్ట్రాసౌండ్ పరికరాలు ఉన్నాయన్నారు. దీర్ఘకాలికంగా బాధించే వెన్నునొప్పి, మోకాలి నొప్పి, ఇతర నొప్పుల ఉపశమనానికి అంతర్జాతీయంగా నిష్ణాతులైన పెయిన్ ఫిజిషియన్లు ఉన్నారన్నారు. సన్షైన్ ఆసుపత్రి ఎండీ డాక్టర్ గురువారెడ్డి మాట్లాడుతూ రీప్లేస్మెంట్ మెడికల్ థెరపీలకు హైదరాబాద్ పేరుగాంచిందన్నారు. అందువల్లే దేశం నలుమూలల నుంచి చికిత్స కోసం వస్తున్నారన్నారు. డాక్టర్ వేదా ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ స్వామీజీ వంటి వారు వైద్య చికిత్సలకు తోడు ఆధ్యాత్మిక చికిత్సలందించి జీవితాన్ని తేజోమయం చేస్తారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ వెంకటేష్, ఏఐజీ చైర్మన్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. We used to conduct medical camps because doctors are very, very generous and compassionate always. Many a time, whenever some NGO comes to them and asks for support, definitely some doctors will join the camps, conduct the camps, but unfortunately, they are only for the sake of publicity. Video guys come, print media comes, and then take the news, and there the whole thing ends. No follow up also. But we thought, let us not copy such kind of things. Do which is pretty much needed, no others are doing, and that is supporting the life. We found women cancers. We started in 2007. When there is, I think probably there are no NGOs working in that area in 2007. And we started working with some, doctors. And then we found that World Health Organization also recommended the VIA test for the cervical cancer with acetic acid, avoiding pap smear test. So we adopted that procedure. Many doctors objected initially. And of course, we used to convince those doctors showing that records from the WHO. And then they used to, okay, a kind of okay, not total okay. And we started doing that. To avoid that kind of objection from allopathic doctors, we used to purchase colposcopes, which used to cost 2.5 lakhs, each colposcope. We used to give training to volunteers, conduct the camps through them. But later, our volunteers themselves found a wonderful procedure where we can find our own colposcope better than what we get with the instrumentation shops. And that colposcope, instead of 2.5 lakhs, costed only 6,000. 6,000. With better performance. Even today, the colposcopes which are available in our hospitals with OBGY doctors have no connectivity with the computer, even today. But we made a colposcope, a device which is directly connected to the computer screen
And when the test is done to the person, that same person can see her own cervix on the screen as how she is maintaining herself. Very recently, there is an OBGY conference in Novotel. There we showed our colposcope to the doctors because they invited us. So when they invited, then they have to listen to us, isn't it? Whether we are a doctor or not, because they invited, they have to just listen to us. And then we showed the colposcope to them and said, this is what we are using to find out the problem with the cervix of the woman. And our volunteers do this. And so far, our volunteers worked with 26 lakh women. 26 lakh women across the country, mainly in both the Telugu states, Tamil Nadu, Maharashtra, Bengal, and Nepal. In all these places, our volunteers are working, and treatment was done to more than 5 lakh women. I'm sure that no NGO done so far with this number. That's okay. We never wanted any kind of publicity for this. Our aim is to serve with sincerity. And many families felt happy with that. I'm sure among the women who are present here, even they also, how far they are going through the pap smear test, at least on a regular basis, we have a big doubt. ఇక్కడ చాలా మంది కూర్చున్నారు కదమ్మా, మీలో ఏడాదికి ఒకసారైనా ప్యాప్ స్మీర్ టెస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి చూస్తాం. ఒక్క చేయి కనిపిస్తాను, 2 చేతులు కనిపిస్తున్నాయి, ఇప్పుడు 3. చూసారా? Even in urban areas like cosmopolitan city like Hyderabad, women are still not aware about their own health. That is where we wanted to work. And our project is still going on and on. So this is now what is needed. Identify the need, do something with sincerity. This is our motto. So for humans also we do service. We don't deny serving humans, but don't say serving humanity only. It is absolutely a wrong saying. So we say Madhava Seva Ga Sarva Prani Seva. Serving all beings, serve all beings as service to God. This is what we did, we are doing, of course we'll do also. And among the humans, because we are all humans anyway, మొట్టమొదట తనకు మాలిన ధర్మం పనికిరాదు అంటారు కదా. అంచేత మొట్టమొదట మనం మనుషులం కనుక మనుషుల్ని కూడా కేర్ చేయడం చాలా అవసరం. మనుషులకు కూడా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. డాక్టర్ గారు దానికోసమని ఈ యాక్టివిటీస్ని టేకప్ చేస్తున్నారు. అందులోనూ ఒక వయస్సు దాటిన తర్వాత వాడికి తెచ్చుకునే పెయిన్స్ చాలా ఉంటాయి, వచ్చే పెయిన్స్ కాదు, తెచ్చుకునే పెయిన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉండేటటువంటి పిల్లల వల్ల కావచ్చు, మారిన జనరేషన్స్ వల్ల కావచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావచ్చు. So many pains will be there and they need a kind of rehabilitation for sure. And ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా హాస్పిటల్స్లోకి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళ మీద అంత దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉండదు, వాళ్ళకుండే రక్షణ బట్టి. ఇంటికి వస్తే అంత సౌకర్యం ఉండదు. కనుక ఇలాంటి సెంటర్స్ యొక్క నీడ్ చాలా ఉంది. రీహాబ్ సెంటర్స్ యొక్క నీడ్ ఈజ్ సో మచ్. మిగతా దేశాల్లో అంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి. నర్సింగ్ సెంటర్స్ అంటారు వాటిని.
అలాంటివి దే హ్యావ్ సో మెనీ. కానీ మన దేశంలో పెద్దగా ఇంకా అలాంటివి అంతగా డెవలప్ కాలేదు. ఇప్పుడిప్పుడు చేస్తున్నారు అట్లాంటివి. అయితే మాకు ఒక అభిప్రాయం ఉందండి. సాధారణంగా ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు దే మోస్ట్లీ డిపెండ్ అపాన్ ద allopathic system of the treatment. But what we suggest, Dr. Garu is already, of course, he expressed, and he is more adaptable also. There are systems. We don't say that they are alternative systems, but we always suggest they are complementary systems, which support the purpose which we want. There is a homeopath, there is Ayurvedic, and there is a naturopath, like systems are there. And if we take support of such probably systems also, the management becomes easier and also less expensive and more effective. సాధారణంగా డాక్టర్స్ యాక్సెప్టింగ్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ ఎ బిట్ probably a kind of professional courtesy will be there. So they won't easily accept other systems. But we have seen very recently a case I'd like to just put before you, Dr. Garu. There is a nice physician in Warangal. His brother is orthopedics, Dr. Radha Krishna. And both are doctors, both are senior doctors, very nice doctors. And the brother physician somehow started feeling the pain on the right side. And he suffered for almost 6 months. His elder brother is right now here with us. And he, after seeing everything, and then decided to go for surgery, because he is almost becoming immobile, and he wanted to go for surgery, fixed up an appointment, and took the muhurtam also. And the next morning, he is going for surgery. And before the night, he called us and said, Swamiji, I fixed the appointment for surgery. Please bless me. I said, don't go. Don't go to the doctor, and I don't prefer surgery at all. Why, Swamiji? I'm not able to move at all. I said, I sent some person to you, and just simply follow him for 5 days. Because if you stop going to your dispensary for 5 days, no sky is falling and no oceans are covering the earth. So just be with us, and for 5 days, just do this practice. We sent a person immediately on the same night, and he gave him some suggestions like 6 or 7 normal exercises, very normal exercises. After 3 days, he called us and said, Swamiji, 60% relief is there for me. I said, continue that. And after 7 days, he said he's okay. And 3 days before, he came to Ashram from Warangal and said, Swamiji, I'm pretty much okay. I'm so normal now. And no pain at all for me. And I'm just, doing all my activities on my own. Now, why I take this as an example? Pain is very, very critical thing, I understand.
It's really difficult to manage. But we need not always go with a kind of sedation or some kind of drugs to manage the pain and make the system worse. There are other systems, maybe which are pretty much natural or done by some kind of physiotherapy like exercises, which will definitely help us in managing by ourselves, because it is our own body. We can make it normal on our own also. So my suggestion to Dr. Garu, two things. One, not spoiling the body with some kind of either steroids or some kind of sedative drugs, and see that how best we'll be able to manage with physiotherapy like activities. Second thing, the reason for everything is food. We know it very well. And if we are able to suggest them proper food, I'm sure that 80% of the problems are cleared. So suggesting better food and in a better way to adopt it and making them serious with the practice is probably the key, which of course we all need to observe. We see today all around us how many kinds of attractions. Drive in, eat and go, pick and go. There are variety of things, మన చుట్టూ అసలు మన పాడు చేయడమే లక్ష్యంగా ఏర్పడ్డవి సవా లక్ష ఉన్నాయి. We are living amidst them. So it's very difficult to keep ourselves away from such kind of allurements and bewitching attractions. But still, where we need to work out is make people aware this is your body. This is not my body. This is your body. What do you do if you purchase a car? Do you keep it clean? Do you wash it every day? Clean it every day? And make it very nice to see? After all, a car. But your body is more precious than that. Car has some value, but your body cannot be measured with a value. Every part is so precious. Every inch of this body is pretty precious. Why can't you spend a little time every day for that? Just 10 minutes. 10 minutes. Try to spend every day for your own sake, not for the sake of others, not for the sake of your family. It is you. It's your body. These are your parts. If some part goes, nobody is going to give you another part. Even they give you, it becomes a duplicate part only. Organ donation is great, but still it is a duplicate only. These are your own body, your own parts, and your own health, your own system, your own instrument. Taking care of it is your job. Don't expect even your wife also supports you when there is a time. Don't expect your husband will be supporting you when the time comes. Don't expect a doctor will be supporting you when the time comes. There may be many systems like the positive rooms and negative rooms, but still it is your own body. You are the responsible person for that. God chose you to be in this body. Take care of your own body. With good food, good exercise. Not exercise means, you need not weigh any mountains. Very simple, very normal, and very easier. Do that and keep yourself fit.
not, a bodybuilder. No, but healthy, strong, for you to be on your own. This is the purpose of our rehabilitation centers. Just now, our TG Venkatesham Garu is telling, doctor suggested him to go with the surgery or replacement of his knee. But he adopted a system of his own. Yeah. And then he started working with his own muscles in a systematic way, and then avoided that surgery, and now he is running happily. This is what is needed. Society needs now this. So, the rehabilitation center which we started here, undoubtedly, services are needed where there is a need. But a common requirement is education. So I suggest Dr. or Professor Chandrasekhar Garu to bring out a few handouts with simple and with easier ways as how they can keep themselves strong and fit so that they need not visit us. We have seen in one place, usually, please visit again. Normally, that is how it is written, right? But I have seen a center, which is Dr. Mantena's, the center, don't visit again. Don't visit us again. Simple thing. Take care of yourself. Be by yourself. You need not visit any doctor. You can maintain yourself. So, I suggest Dr. Garu and your daughter and your son-in-law to bring out some wonderful handouts, some flyers, where you can give the brief information about how to take care of yourself for every part. Not all at a time. 1-2 parts at a time, but on a monthly basis, so that it becomes really more and more useful than our treatment for the people to get educated. And everybody talks about you. How best you are educating the masses. We expect good results from this rehab center and also good education to the society. As just now we heard, this kind of rehab center is not there in South India, it seems. That means this is a very prestigious place for people to make best use of it by treatment and also by education. God bless Dr. Anand for choosing this as his activity, and also Dr. Chandrasekhar Garu and his team of the volunteers who are ready to take care of the whole institution to support the health of the society at large. God bless all of us, and God bless these powerful hands, and the divine touch should always be there, and God bless you. Jai Shriman Narayan.